गया होगा, करोड़ों का नुकसान हो गया होगा, लोगों में बहुत ही तकलीफ होगी। बाढ़, पानी उतर जाता है, दूसरे ही दिन मेरे सूरत शहर के लोग जैसे कल कुछ नहीं हुआ है उस प्रकार से दूसरे दिन काम पे लग जाते हैं। ये है मेरे सूरत शहर की स्पिरिट। इसके लिए दक्षिण गुजरात में जरूर से निवेश करना चाहिए। आप सबको मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल एवं मेरे गुजरात के सभी नागरिकों की ओर से फिर से एक बार मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। સ્વાગત કર્યું હતું। યાત્રા દરમિયાન ભારત માતા કી જયના નાદ સાથે સમગ્ર શહેર કેસરિયા રંગમાં રંગાઈ ગયું હતું। નગરપાલિકા, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતના વિજેતા પ્રતિનિધિઓ જનતાનું અભિવાદન કરવા મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા। આ પ્રસંગે ધારાસભ્ય મહેશભાઈ કસવાલાએ જણાવ્યું હતું કે આ વિજય જનતાનો છે અને લોકોના વિશ્વાસને જાળવવા માટે સેવા અને વિકાસના કાર્યોને વધુ ગતિ આપવામાં આવશે। આ યાત્રામાં શહેર ભાજપના હોદ્દેદાર, કાર્યકરો અને મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો જોડાતા સાવરકુંડલામાં ભાજપના મજબૂત જન આધારના દર્શન થયા હતા। જે સાવરકુંડલાની અંદર પ્રજાનો જનાધાર એ ભારતીય જનતા પાર્ટીને દોડી રહ્યું છે and it is drawing global investments. આ વાઇબ્રન્સી પાછળનું કારણ છે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું વિઝન, માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું આયોજન, અહીંનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રેન્ડલી વાતાવરણ। વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ નાનકડો આ પ્રદેશ બિઝનેસ સેન્સમાં બેજોડ છે। જ્યારે વિશ્વ આમને પૂછે કે કેટલા ડાયમંડ્સ કટ પોલિશ કરી લેશો તો આ રીજન કહે દુનિયાના સૌથી વધારે। જ્યારે દેશ આમને પૂછે કે કેટલા કાપડ વણી લેશો તો આ પ્રદેશ કહે ભારતનું સૌથી વધારે। જ્યારે દુનિયા હાથમાં સરનામું લઈને પૂછવા નીકળે કે ભારતનું સૌથી મોટું કેમિકલ એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ હબ ક્યાં આવ્યું તો લોકો એમને અહીં જ મોકલે। રોકાણકારો અહીં આવે છે અને અહીં જ રોકાઈ જાય છે ફોરએવર। કારણ કે આજે એશિયાના સૌથી સફળ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજન્સમાંનું એક દહેજ PCPIR અહીંયા છે।
ભારતનું સૌપ્રથમ LNG ટર્મિનલ અહીંયા છે. દહેજ PCPIR થી હજીરા પોર્ટ સુધીનો આખો કોસ્ટલ બેલ્ટ ભારતની મોટી તાકાત છે. ભરૂચની સિંગ હોય કે કેળા, નવસારીના ચીકુ હોય કે પછી વલસાડની હાફૂસ કેરી, છેક અમેરિકા અને જર્મની સુધી સ્વાદ પહોંચાડી રહ્યું છે આ એગ્રો હબ. ફ્રાન્સ અને જાપાનને પણ ડિઝાઇનર વસ્ત્રો ઓઢાડી રહ્યું છે આ ટેક્સટાઇલ હબ. ઉદ્યોગોનું ધમધમતું કેન્દ્ર બન્યું છે વાપી વલસાડનું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હબ. ટુરિઝમ ઇન્ડસ્ટ્રીનું પ્રિય ડાંગનું સાપુતારા ટુરિસ્ટ હબ. સાઉથ ગુજરાત ઇઝ અનસ્ટોપેબલ, જે સોલાર પેનલ્સ, સ્ટીલ, લેબ ગ્રોન ડાયમંડથી લઈને મિલિટરી ટેન્ક્સ પણ બનાવે છે. અને હજુ તો આગળ દેશની પહેલી બુલેટ ટ્રેન અહીંથી પસાર થવાની છે. ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર તો કાર્યરત છે જ. આગળ PM મિત્ર પાર્ક અને બલ્ક ડ્રગ પાર્ક સાથે નવી ઊંચાઈઓ આંબવાની છે. એટલા માટે જ તો તૈયાર છે ગુજરાતનો પહેલ વહેલો સુરત ઇકોનોમિક રિજન માસ્ટર પ્લાન. જંગી બજેટ, વિરાટ લક્ષ્ય. कारण के साथियों, गुजरात की सबसे बड़ी ताकत है इसने लगातार 25 वर्ष से विकास के महाअभियान को रुकने नहीं दिया. गुजरात ने नए कीर्तिमान बनाए, अपने कीर्तिमानों को खुद ही तोड़ा, फिर नए कीर्तिमान बनाए, फिर कीर्तिमान को तोड़ा, फिर कीर्तिमान नए बनाए. વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારતનું નિર્માણ કરવું છે. એમાં આપણા ઉદ્યોગોને આત્મનિર્ભર ભારત અને વોકલ ફોર લોકલ અને લોકલ ફોર ગ્લોબલનું દિશાદર્શન કરીને અગ્રેસર રહેવામાં આ રિજિયોનલ કોન્ફરન્સ મહત્વનું પ્લેટફોર્મ બનશે એવો મને વિશ્વાસ છે. ચાલો આ મંચ પરથી વિકાસના નવા અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. સાથે મળીને ઉજ્જવળ ભવિષ્યના સપના વાવીએ, લણીએ અને માણીએ. Welcome to Vibrant Gujarat Regional Conference at Surat. Regional aspirations, global ambitions. સાચે જ દક્ષિણ ગુજરાતના ઉદ્યોગોનો આત્મવિશ્વાસ આજે ભારતનું વૈશ્વિક ગૌરવ બનીને સમગ્ર વિશ્વમાં ગુંજી રહ્યું છે. Ladies and gentlemen, we now move from vision to implementation. To provide a global business perspective, I invite the captains of industry to share their brief insights. To begin, may I invite the leader driving a massive shift in our industrial core, Mr. Dilip Omen, CEO, AMNS India. Sir, we welcome you to share your thoughts with us. Honorable Chief Minister, Shri Bhupendra Patel ji, Honorable Deputy CM, Shri Harsh Sanghvi ji, Honorable Minister of Petroleum and Gas, Government of India, Shri Hardeep Puri ji, Shri Honorable Minister Jal Shakti, Government of India, Shri C.R. Patil ji, His Excellency Ambassador of Japan, other dignitaries, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is an honor to be here at this prestigious occasion, the Vibrant Gujarat Regional Conference. As our dynamic Honorable Deputy CM has said, with just 6% of India's land area and a fraction of India's population, Gujarat ranks among the country's leading contributors in industrial output
exports, and investment. It is the result of clear policies, infrastructure built ahead of demand, dependable power, strong logistics, and an environment where projects move from decision to delivery with confidence. We chose Hazira for our steel plant, not because Gujarat has iron ore, not because Gujarat has coal for coking coal, but because of one of the main reasons was the conducive environment to set up industry, not only to set it up, but also to set up a thriving industry. Today, steel produced in our Hazira plant is part of some of India's iconic projects. The prestige of Indian Navy, INS Surat, is made from steel from AMNS India. The Chena Bridge, which is the tallest railway bridge in the world, is made from steel from Gujarat. The Bogibeel Bridge, 5 kilometers long in Assam, is made from steel made in Gujarat. The Rohtang Tunnel, and these are just examples of steel made in India, for India, and for the world. As we speak, we are doubling our capacity. Honorable Chief Minister, you may remember that on 28th of October 2022, along with Honorable Prime Minister, you laid the foundation stone for our expansion in Hazira. And proud to tell you that today it's almost ready. In a few weeks, in a few months from now, all that expansion will come to fruition. Just yesterday, His Excellency, the Ambassador of Japan, inaugurated one of the world-class lines in cold rolling mill, the PLTCM line. It was inaugurated at his hands. This is strengthening the import substitution in the automotive industry. And the quality is world-class. It can be comparable with the best in the world, and which all the steel that we were importing so far will not be required to import. It will be produced in Hazira, Gujarat. 2 days earlier, we also commissioned our service line in Sanand, strengthening our downstream presence closer to the customers. We have already spent in this phase itself more than 60,000 crore. And as we continue with our development, more investments will be made in Gujarat. But capacity is only part of our journey. We are also proud of several firsts. We are the first integrated steel plant in India to receive a green steel certification under the green steel taxonomy in India. We are also the first multinational company to establish a global treasury center in Gift City, reinforcing Gujarat's position as an emerging global financial hub. We have also set up a world-class technical institute, NAMTech, near Ahmedabad. It is designed to skill people in future technologies, future-ready capabilities, manufacturing technologies, manufacturing design with artificial intelligence, sustainability, robotics, and next generation technical education, including semiconductors and automation
contributing to nation building. With the continued support of Gujarat, we are ready to commit further investments and deepen our partnership in the state's growth journey. When a state consistently commits to the industry, industry commits back. Jai Jai Garvi Gujarat, thank you. Thank you, sir, for that impactful perspective on scale and sustainability. I now take the pleasure to invite a visionary representing the heartbeat of Indian commerce, Mr. Nirmal Minda, President of SOCHM. We welcome you, sir, to share your valuable insights with us. Honorable Chief Minister, Shri Bhupender Bhai Patel ji, Honorable Deputy Chief Minister, Honorable Union Ministers, and dignitaries present over here in this hall. एसोचैम की तरफ से सर्वप्रथम मैं आज दिनांक 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस पर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. On behalf of SOCHM, it is indeed a great pleasure for me to welcome you all today in this conference. I would like to begin by expressing my sincere gratitude to the government of Gujarat and especially to the Honorable Chief Minister Shri Bhupender Bhai Patel ji and the Gujarat government for organizing the Vibrant Gujarat Regional Conference. I also take this opportunity to thank ministries and Chief Minister sir and Deputy Chief Minister sir and Gujarat government for giving the SOCHM the opportunity to be partner in this regional conference, Vibrant Gujarat Regional Conference. Sir, we are truly grateful that you have taken time out of your demanding schedule to address this distinguished gathering. Your presence here inspires confidence and motivates industry to move forward with renewed energy. I also warmly welcome to our honorable union ministers, our distinguished panelists, respected industry leaders, policy makers, and all the delegates present here today. Gujarat's growing story is not just impressive, it is inspiring. You have already heard in the presentation and the address by Honorable Deputy Chief Minister ji. Gujarat today stands at the center of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of Atmanirbhar Bharat and Vikasit Bharat. From chemical and petrochemicals to the textile, pharmaceuticals, automobile, manufacturing, and engineering, the state has built a strong and diverse industrial base. With over 800 large industries and more than 4.5 lakh MSMEs, Gujarat continues to lead from the front. The state progressive industrial policies have played a key role in this journey, supporting infrastructures, empowering MSME, simplifying the land processes, and encouraging innovation. Here, I also am very proud and happy to say that we, as Uno Minda, auto component manufacturers in the industry and the world, has a significant investment in Gujarat and significant employments, and also planning for further expansion in Gujarat in the auto sector. In the Surat area, the South Gujarat, I think it is thriving textile industries, globally recognized gems, jewelry sectors, and the fast-growing pharmaceutical and chemical industries. South Gujarat reflects strong entrepreneurial spirit and resilience. Honorable Deputy Chief Minister ji has already briefed you
the present status and the opportunities coming forward in the future. In conclusion, Gujarat's growth story shows what strong relationship, leadership, and the right policies can achieve. The progress we see in South Gujarat is a great example of balanced and inclusive development. As India moves towards Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat, Gujarat will continue to play an important role in this journey. We at SOCHM has launched a SOCHM 2.0 vision this year, which is comprising of 5 pillars. Number 1, Make in India. Second, ease of doing business. Third is MSME growth. Fourth is digital economy. And the last, 5th one is the sustainability and environment. We believe these pillars will be critical to shaping India's growth story in the years ahead. We have identified 20 key sectors as our stakeholders across these 5 pillars, and they regularly share their input and data with us. Sir, under this 2.0, we collect the voice of our members to whom we consider as a customers of us in terms of what are the kind of pain areas, what are the suggestions, and what are the kind of benchmarking practices in the different states or the different part in the different countries. And not only the problems with the suggestions, and going forward, what are the benefits for the states, what are the benefits for the India, and what is the benefit for the industry, and how can we achieve together as one spirit our goal of Viksit Bharat 2047 of 35 trillion economy. So we promise that we will work together in this effort, continue to closely work together with the government industry to support growth, encourage investment, create new opportunities. And I'm very proud to conclude that Honorable Deputy Chief Minister ji said कि निवेशकों के लिए हम लोग partners हैं, guide हैं, हम लोग खड़े हैं. What are all the single responsibilities? एक word जो मैं देख रहा था, उससे मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुजरात आने वाले समय में एक विकसित भारत का एक बहुत बड़ा अंग होगा, और हम सब एसोचैम और इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट मिल करके इसको और आगे बढ़ाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. Thank you, sir. Thank you, sir, for highlighting the strength of our business ecosystem. We request the esteemed dignitaries to keep their speech brief. Finally, to provide a global outlook and reinforce our strategic partnership with Japan, we invite Mr. Nobuo Okochi, Managing Executive Officer of Nippon Steel Corporation. Welcome, sir. Namaskar. Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Patel, Honorable Deputy Chief Minister Shri Harsh Sagavi, and Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, on behalf of Nippon Steel, I would like to congratulate Gujarat Foundation Day today. Second, I would like to express our profound gratitude to the government and the community of Gujarat for the continued support for our business in India. For Nippon Steel, the most important country is India. And India, ArcelorMittal Nippon Steel India, is our largest business. The core of the ArcelorMittal Nippon Steel India business is in our Hazira Steelworks in Surat, Gujarat. As a joint venture between ArcelorMittal and Nippon Steel, the world's top 2 steel companies, we are investing heavily in Hazira. Under the leadership of Mr. Dilip Oman,
we are making significant investments to expand capacity and also to manufacture high-performance steel. As mentioned by Mr. Dilip, yesterday by His Excellency Ambassador of Japan, Mr. Ono, we inaugurated the state-of-the-art automotive steel complex in Hajira. This includes the most advanced cold rolling mill and the galvanizing line, which is designed to manufacture highest grade for the automotive industry. Steel is the foundation of the manufacturing industries and society. It is not only the products, but we are also committed to strengthen the supply chain, including robust quality control and reliable deliveries to customers to meet the demand. Through these efforts, we believe we could be part of the strengthening of the entire manufacturing supply chain. Also, we offer steel to society in the most sustainable way. Hajira Steelworks CO2 emission is already the lowest in India. And further on, we will incorporate the R&D developments of the top 2 steel parent companies to further implement CO2 reduction technologies. I am also proud to understand that ArcelorMittal Nippon Steel is playing a big part of the Beti Padhao initiative, which is empowering the women in Gujarat. By combining the power of the people of Gujarat and the parent companies, Japan and Europe, we are committed to further develop industries and society in Gujarat and India. Through these efforts, we commit to be part of the Atman Biga Bharat. Thank you. Thank you very much, sir, for your presence that signifies the global trust in Gujarat's excellence. We appreciate it. મિત્રો, આજે 1 મે ગુજરાત સ્થાપના દિવસ. આ એ દિવસ છે જ્યારે આપણી અસ્મિતાનો સૂરજ ઉગ્યો હતો. અને આજે આ મહત્વપૂર્ણ દિવસે VGRC 2026 સાઉથ ગુજરાતના આ ભવ્ય મંચ પરથી દક્ષિણ ગુજરાતના ગૌરવમાં વધુ એક ઝળહળતો હીરો ઉમેરાઈ રહ્યો છે. 13 માર્ચ 2026ના રોજ સુરત કટ ડાયમંડને સત્તાવાર રીતે GI ટેગ પ્રાપ્ત થયું છે. આ ઐતિહાસિક ક્ષણને સદીઓ સુધી યાદગાર બનાવવા માટે ભારતીય ટપાલ વિભાગ દ્વારા આજે એક વિશેષ કવરનું વિમોચન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ પ્રસંગે હું વડોદરા પરિક્ષેત્રના આદરણીય પોસ્ટ માસ્ટર જનરલ શ્રી દિનેશ કુમાર શર્માજીને સાદર આમંત્રિત કરું છું કે તેઓ આ વિશેષ કવર આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને અનાવરણ માટે ભેટ કરે અને સાથે સુરત ડાયમંડ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી જગદીશભાઈ ખૂંટને પણ જોડાવા વિનંતી કરીએ છીએ. મિત્રો, સુરતના રત્ન કલાકારોનું હુનર એ હસ્તકલાની પરિકાષ્ઠા છે. જ્યાં વિશ્વની ગતિ વિરામ લે છે ત્યાંથી આપણા આ શિલ્પીઓનો જાદુ શરૂ થાય છે. માત્ર 1 કેરેટમાંથી 1000થી વધુ તેજોમય હીરા કંડારવા અને પ્રત્યેક કણને એક સમાન આકાર અને સુષ્મા આપવી સુરતનું અજોડ વિશ્વ કૌશલ્ય છે. હીરો ભલે વસુધરાના કોઈ પણ છેડેથી આવે પણ તેની સાચી દિવ્યતા તો સુરતના રત્ન કલાકારોના હસ્તે જ પ્રગટે છે. લેટ્સ અપ્લોડ one more time the hard work of every diamond artisan of Surat and Gujarat.
Thank you, everyone. Ladies and gentlemen, as we strengthen our global ties through the lens of regional cooperation, we are honored to have with us distinguished members of the Diplomatic Corps. May I first invite His Excellency Dr. Alexander Polishchuk, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine to India, to address the gathering. Welcome, His Excellency. Honorable Chief Minister Bhupendra Bhai Patel ji, Honorable Deputy Chief Minister Harsh Sandhavani ji, Honorable Union Ministers, ladies and gentlemen, it's a great pleasure and honor for me to be here again because we are so pleased that the government of Gujarat given us this opportunity to discover not only capital city, Ahmedabad, but given us the opportunity to travel around and to enjoy really the beauty of the Gujarat. And thank you so much for that. And thank you for the opportunity to see as well some industrial capacity, what we visited yesterday. And thank you for the Wellspoon Company for hosting us yesterday. It's outstanding textile production, which is very well known around the world. For this extraordinary opportunity, we as well very well welcome the business of India and the cooperation with Ukraine, which is has the very long tie and tradition. Ukraine became the partner country for the vibrant Gujarat in 2024. And thank you. And we highly appreciate this platform, which is invited under the leadership of the Honorable Shri Narendra Modi ji, Prime Minister of India. Ukraine sees India as a trusted and important partner, even at the time of the tragic full-scale aggression of Russia against the Ukraine. My country remains strong, and we believe that we can do a lot together. We are happy to see that our bilateral trade is recovering, and in 2025, trade turnover between Ukraine and India reached the $27 billion. This is the strong positive signal. This is also in line with the joint statement adopted by Honorable Prime Minister and my President Zelensky during the historical visit of the Prime Minister of India to Ukraine in 2024. We signed together the joint statement, and it's the real roadmap for our enhancement of cooperation from the partnership to the strategic partnership. The leaders also expressed interest in moving our relation from the up to the strategic partnership, and we encourage a lot of business partners to do the business together, and the Gujarat is the highest priority for us. Ukraine is continuously working on to increase bilateral trade, encouraging the mutual interest and strengthening people-to-people contact. In 2025, we opened it in Mumbai, the new diplomatic premises, which is the General Consulate of Ukraine, and we hope that it will help to everybody to elevate our relationship. We are followed with a great interest the vision of the Viksit Bharat 2047, led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. He is the great visionary and the most probably wisdom leader in the world today. Gujarat is a great example of this approach: strong industry, modern ports, active entrepreneurs, and clear result. Ukraine would be honored to contribute to this journey in the spirit of Bharat through the practical cooperation in industry, technology, agriculture, education, medicine, pharmaceutical, IT, innovation, and modern engineering. We actually going to demonstrate all of our capacity for the cooperation
And this afternoon seminar, you are kindly invited to take part in that. Ukraine and India are far from each other on a map, but we are so close in our hearts and soul. So both of us, the Asian civilization, and we both carry a deep sense of identity, dignity, and freedom. With that, thank you very much once more time, and I would like just to congratulate Gujarat Stapura Divas, which is the great achievement since the 1960 it was founded. Jai Jai, Garvi Gujarat. Thank you very much, sir. We request the esteemed dignitaries to keep their speech brief. We now have the pleasure of inviting Her Excellency, Ms. Jacqueline Mukangira, High Commissioner of Rwanda to India, to share her remarks with us. Welcome, ma'am. Honorable Chief Minister, Government of Gujarat, Honorable Minister of Petroleum and Natural Gas, Government of Gujarat, Government of India, Honorable Minister of Jal Shakti, Government of India, Honorable Deputy Minister, Deputy Chief Minister of Gujarat, Honorable Ministers and other senior government officials, Government of Gujarat, all protocol observed, Excellencies, Ambassadors and High Commissioners here present, distinguished industry leaders, ladies and gentlemen, good afternoon, Namaste, Shubh Savara, Kemcho Sundar Gujarat. I'm honored and privileged to be here today, and I would like to take this moment to express my heartfelt gratitude to the Honorable Chief Minister of Gujarat for having invited Rwanda again as a country partner and giving me the opportunity to speak to this great audience. May I also congratulate Honorable Chief Minister of Gujarat for organizing successfully such an amazing regional conference like the two previous ones that I also attended. Gujarat's economic transformation is so impressive, and please keep up the momentum. Honorable Chief Minister of Gujarat, honorable ministers, distinguished guests, India and Rwanda share a long-standing partnership built on mutual respect, strong people-to-people ties, and a shared vision for economic transformation. Right Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, visited my country in July 2018, and it was a special visit. 6 MOUs were signed during his visit, and he donated 200 cows to needy families, and today, so many cows originating from that great donation are changing lives of so many Rwandans. I wish to take this opportunity to once again express my heartfelt gratitude to Shri Narendra Modi ji for his generosity and visionary leadership. His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, visited India 5 times, and he attended the vibrant Gujarat Summit in 2017. PM Narendra Modi ji and my President have been very instrumental in the thriving relations between our two countries. The relations between Rwanda and India have been elevated to a strategic level thanks to our two eminent leaders. Our two countries have been supporting each other in various bilateral
and multilateral fora. Honorable Chief Minister of Gujarat, honorable ministers, distinguished guests, today Rwanda is a fast developing, transformed, stable, and stronger nation with zero tolerance to corruption. My country is #1 safest country in Africa and #6 worldwide for solo travelers. Rwanda's GDP growth was 9.4% in 2025. Our economy remains one of the fastest growing in the world. The 2024 World Bank Business Ready report ranks Rwanda first in Africa for ease of doing business, reinforcing its investor-friendly environment. Indeed, my country's business climate remains favorable to investments and offers stability and transparency. It requires less than 6 hours to register a business in Rwanda, and you don't have to run from one office to another one. You just go to Rwanda Development Board, which is our national investment and tourism board. They do have one-stop center where you get all the services at the same time. But you can also register your business from wherever you are. Today, India is the second biggest foreign investor in Rwanda. And India is the second largest trading partner with my country. I'm glad to inform you that the majority of Indians doing business in Rwanda are from Gujarat. And my country is looking forward to welcoming more Gujarati business people and to also trade with this beautiful state of Gujarat. Rwanda has access to Africa and global markets through robust trade agreements such as the East African Community, the Common Market for East and Central Africa, the Economic Community for Central African States, and the African Continental Free Trade Area. With these opportunities mentioned, my country is ready to welcome more Indians in various sectors, including manufacturing, infrastructure, ICT, cybersecurity, real estate, tourism, education, health, agriculture and agro-processing, mining, and so on and so forth. These investment opportunities are backed by strong fiscal and non-fiscal incentives. India and Rwanda share similar development experiences. We understand the importance of entrepreneurship, innovation, and building competitive industries from the ground up. Many Indian companies already operating in Rwanda, like the Bharti Airtel Group and the Lakshmi Group, have demonstrated that this partnership works. Now we want to scale it up. I would like to close my remarks by inviting you all to visit Rwanda, home to the famous mountain gorillas and the big 5 animals. You will also enjoy stunning scenery and special hospitality and unique experiences in the land of 1,000 hills. Please be advised that it's very easy to travel to Rwanda because all citizens from the world, irrespective of where they come from, can get a visa on arrival. Citizens from the Commonwealth of nations like India, those from the Francophonie and African countries get 1 month free visa on arrival. Thank you very much for your kind attention. Dhanyavad Abahar. Thank you very much, Madam. It is now my privilege to invite His Excellency, Mr. Simon Wong, High Commissioner of Singapore to India, to address the audience. Welcome, sir.
Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, Honorable Union Minister for Petroleum and Natural Gas, Honorable Minister for Jai Shakti, Honorable State Minister for Finance, ladies and gentlemen, students of RO University, captains of businesses, members of the media, Jai Shri Krishna, Namaste. Today is a great day to host this vibrant Gujarat regional event. You have picked 3 important events to coincide with your regional conference. First, congratulations again on the 66th anniversary of Gujarat Foundation Day. You have the full moon coming this evening at 10, according to the Indian Panchan, which is also happened to be the Buddhist Purnima. And of course, all workers in the world celebrate World Labour Day today. Since this is the 66th anniversary of the founding of Gujarat, I will just make 6 points, very fast, before Madam MC chased me away from the stage. First point, last year in 2025, Honorable Prime Minister Modi ji and my Prime Minister concluded an upgrade of our bilateral relationship to the Comprehensive Strategic Partnership, which is the highest level of engagement between 2 countries. Following the instructions of my 2 Prime Ministers, I would like to make an announcement to the member of the audience. The numbers have come in. Singapore remained for the past 12 years the largest foreign investor in India. Last year, Singapore invested $15 billion in India. And since 2014 to present day, we have held this position for the last 12 years with a cumulative investment of $179 billion in India. Point number 3. Our relationship with the state of Gujarat is very long-standing. Out of all Indian exports to Singapore, 50% comes from Gujarat. Petrochemicals, jewelry, textile, pharma, and increasingly new machinery. I would like to congratulate our Gujarati friends today of this achievement. My 4th point, since this regional conclave is held in Surat, I would like also to report to you in terms of exports of cut diamonds and polished diamonds, Singapore received $100 million worth of diamonds from Surat. 1 in 4 Singapore women wears a natural diamond or a lab-grown diamond cut and produced in Surat. 1 in 4. 1 in 4 Singaporeans wear denim jeans from Surat. My 5th point, the relationship between Singapore and Gujarat is very forward-looking. We plan to do more things in the state of Gujarat, in Gift City, Dholera, and Sanand, in terms of the semiconductor and finance field. So we are looking ahead, and we are planning some big announcement to be made sometime in January at the main Vibrant Gujarat event next year. My last point, since Prime Minister Modi ji was
Honorable Chief Minister. He has constantly visited Singapore, and that collaboration between Singapore and Gujarat is very long-standing. You can see a lot of handshakes around Gujarat, simply because the state of Gujarat has very, very kindly invited many key urban planners like Subhana Jurong to develop the state. The biggest project that we have right now, which is going to come online, is the Riverfront project, linking Gift City, Gandhinagar, and Ahmedabad. And I think next year, when the Riverfront Rejuvenation Project is completed, you will see a 38-kilometer stretch of riverfront, beautiful riverfront, with the state-of-the-art AI indoor garden, the first in the world. With that, and with the vision in mind, I would like to say, Jai Hind, Jai Gujarat. Thank you very much. Thank you very much, sir, for these words. To conclude this segment of diplomatic addresses, I now take the pleasure to invite His Excellency, Mr. Keiichi Ono, Ambassador of Japan to India. Welcome, sir. Shri Bhupendra Patel, Honorable Chief Minister, Government of Gujarat, Shri Harsh Sanghvi, Honorable Deputy Chief Minister, Gujarat, Shri Hardip Puri, Honorable Minister of Petroleum and Natural Gas, Shri Patel, Honorable Minister of Jal Shakti, India, Excellencies, Ambassadors, High Commissioners, business leaders, distinguished guests, ladies and gentlemen. Saune, namaste. Maru naam Keiichi Ono che. Hum Bharat ma Japano Rajdut chum. A prasanje upasthit Gujarat Rajana Adhikariyo Temaja sa manyanya mehamano ne Turija Pradeshik Vibrant Gujarat na Udugatan Samaro Nimitte Mara Hardik Abhinandan. Behazar no ma Japan Pratamparu Vibrant Gujarat Samitna Bagdar Desh Tarike Jodayun TRT Ame Satat Gujarat na partner country Raya Chie Tenu Amne Kubu Gauravche Surat e Baratona Agrani Biabari Shehro Manu Ekche Temaja Diamond Processing na Vashvik Kendura Sultan Tarike Kubaja Prakyat Banyunche Japan Baratona Sambantona Sandarupuma High Speed Rail Bread Train Project na Mahatuvana Hub Tarikepan Sratunu Ganuju Mahatuva Che Gaikare Men Hajirani Murakaturidi Ane ArcelorMittal Nippon Steel India Tata Mitsubishi Heavy Industries Ane Elanti JB Mahatubani Japanese company Yoni Murakat Levani Mane Takmari A company O Baratna Altu Tantrane Majput Samartan Api Rahiche Surat Jeba Mahatuba Puruna Sheherma A Investment Summit Nu Ayojan Kubu Urek Niyache Surat Temaji Gujarat Rajana Vadu Samrud Artik Vikas Mate Japan Sada Samartan Aptun Leheshe Distinguished guests,
ladies and gentlemen, when I attended the previous Vibrant Gujarat Regional Conference last October, I said that there are 4 areas of particular importance for cooperation between Japan and the state of Gujarat. I'm pleased to report that cooperation has been advancing steadily in all of these 4 areas. First, manufacturing. As previous speakers already stated, the total investment in the Hajira steel plant of ArcelorMittal Nippon Steel India amounts to 1.4 trillion rupees, and it created approximately 40,000 jobs, including indirect employment. It produced 7.2 million tons of steel, and it will be expanded furthermore to 15 million tons in the near future. Second, cutting-edge technologies. Regarding the semiconductor sector, collaboration between the government and the private companies is steadily progressing. Japan is committed to provide its full support to realize India's dream to manufacture semiconductor in India, and particularly in Gujarat. Leading Japanese companies at the forefront of the gas and materials sectors are preparing to launch new projects here in Gujarat. This initiative is expected to make a significant contribution to industrial development of this state. In addition, Surat is a major hub in the high-speed railway project, which the government of Japan has strongly supported. In the near future, we will witness the tangible results of this Japan-India joint project in this city. In Gujarat, Maruti Suzuki is working on the construction of a plant to produce biogas from cow dung, and air water is expected to have the similar project. These initiatives not only reduce environmental impact, but also contribute to energy self-sufficiency and improved livelihoods for small-scale farmers. Fourth, regional partnerships and people-to-people exchanges. Cooperation between the state of Gujarat and the Shizuoka Prefecture, Japan, has been established. It includes the dispatch of a small and medium enterprise business mission from Hamamatsu City to Gujarat. I would be grateful if you could visit the Japan session this afternoon and the Japan pavilion here to see Japan's advanced technologies and the strong bond, friendship between Gujarat and the Shizuoka Prefecture. Ladies and gentlemen, Japan and India have built a close cooperative relationship over many years. With Prime Minister Modi's visit to Japan last year, the Special Strategic Global Partnership has entered a new and golden chapter. The next year, 2027, marks the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and India. To further strengthen bilateral relations between the two countries, I would like to organize many special events to commemorate this special year 2027, together with the Indian central government, state governments, and the business communities, not only in Delhi, but also in many parts of India. I look forward to working together with the state of Gujarat to make the 75th anniversary truly memorable and special. Let's work together to see further increases in investment from Japan to the state of Gujarat. Abar. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your kind words. મિત્રો, જેઓની કાર્યશૈલી અને સંગઠન શક્તિના ઉદાહરણો સમગ્ર દેશમાં અપાય છે, તેવા આપણા નવસારીના ગૌરવ અને કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી CR પાટીલ સાહેબને માનભેર વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ મંચ પર પધારી પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરશો. આવો તાળીઓ સાથે તેઓને આવકારીએ.
નમસ્કાર. 1 મે ગુજરાતના સ્થાપના દિવસ અને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સના સમન્વય સાથે આજના કાર્યક્રમ માટે હું આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત માનનીય ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી, માનનીય ડેપ્યુટી સીએમ શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીજી, કેન્દ્ર સરકારના માન્ય મંત્રી શ્રી પુરીજી, રાજ્ય સરકારના સૌ મંત્રીગણ, અલગ અલગ દેશોમાંથી આવેલા અલગ અલગ રાજદૂતશ્રીઓ, ઉચ્ચ અધિકારીઓ, સાંસદ શ્રી મુકેશભાઈ દલાલ, સૌ ધારાસભ્યશ્રીઓ, રાજ્ય સરકારના અધિકારીઓ અને અલગ અલગ ક્ષેત્રના વિવિધ જે ઉદ્યોગપતિઓ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટો, આપ સૌને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાથે સુરતની ધરતી પર સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત એ ફક્ત ગુજરાત માટે નહીં પરંતુ આખા દેશ માટે નવો શબ્દ નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ દ્વારા શરૂ કરેલો આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતનો આ યોજના એ ફૂલી ફાલીને ગુજરાતને પણ વિકાસના પંથે લઈ જઈને આગળ લઈ જવામાં એણે ખૂબ મોટો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. ગુજરાતના પરિણામે દેશના વિવિધ રાજ્યોએ પણ આ યોજનાને અપનાવીને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત જેવી જ યોજનાઓને દેશમાં અને વિદેશમાં પણ જઈને પોતાના રાજ્યની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લાવવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ગુજરાતના વિકાસમાં આ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટનો, ઉદ્યોગપતિઓનો જે ભાગ છે એના કારણે જ આ ગુજરાત આટલો વિકસિત થયું છે. એના માટે હું સૌ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. વિશેષ કરીને જ્યારે આ વિસ્તારની અંદર આપ આવ્યો છો ત્યારે અહીં જે મોટી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એમણે દેશ અને દુનિયામાં પોતાના કામોથી એક પ્રકારનો યાદગાર કહી શકાય એવા કામો, ઐતિહાસિક કહી શકાય એ પ્રકારના કામો, એના કારણે એમણે સુરતને અને ગુજરાતને યશ અપાવ્યો છે. જે હમણાં એમએનએસમાં કહ્યું અમનજીએ કે જે ચિરાગ નદીનો જે બ્રિજ બન્યો છે, જે એફિલ ટાવરથી ઊંચો છે, એનું સ્ટીલ પણ એ આપણા દેશમાં બન્યું છે. જે બોર્ડર ઉપર જે હર્ષભાઈએ વાત કરી કે બોર્ડર ઉપર જે આપણે અહીંયાથી તોપ બનાવીને મોકલી, એ તોપ લગભગ 40 કિલોમીટર દૂરનો નિશાન ફક્ત 3 મીટર ડાબી કે જમણી બાજુ થઈ શકે એ પ્રકારની પરફેક્ટ કામ કરી શકે એ પ્રકારની તોપો એમણે બનાવી. એ એલએનટી એ પણ આપણા અહીંયા સુરતમાં હજીરામાં બની છે. એ આપણા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે. ચાઇના સાથેના જ્યારે યુદ્ધભૂમિ ઉપર, બોર્ડર ઉપર જ્યારે બરફ છે ત્યારે આ તોપો બરફમાં ખૂંપી ન જાય એ માટે પણ હલકા વજનની પણ જે તોપો બનાવી છે એ પણ આપણા અહીંયા સુરતમાં એલએનટીએ બનાવી છે. આવા અનેક વિશિષ્ટ પ્રકારના કામો અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીએ આ દેશમાં અને ગુજરાતના યોગદાનમાં કર્યા છે. પણ આ ઇન્ડસ્ટ્રીની પ્રાથમિક જરૂરિયાત હોય છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સાથે સાથે એને પાણીની પણ જરૂર હોય છે. સરકારનો તો સહયોગ છે જ. સરકારે તો કહ્યું છે કે અમે તમારા મિત્ર છીએ અને મિત્ર તરીકે સપોર્ટ કરીએ છીએ. ત્યારે આ પાણીની જરૂરિયાતને પણ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. અને એટલા જ માટે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આ દેશના વિકાસમાં પાણીની જરૂરિયાત પૂર્ણ કરવા માટે એમણે કમર કસી છે અને એના ખૂબ સારા પરિણામો એ આપણને જોવા પણ મળી રહ્યા છે. આપણા દેશમાં લગભગ 4000 BCM વરસાદનું પાણી આવે છે. આપણી જરૂરિયાત છે ફક્ત 1100 BCMની. અને જે વિકસિત ભારત 2047ની આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણી જરૂરિયાત ફક્ત 1180 BCM થવાની છે. પરંતુ આજે આપણી કેરિંગ કેપેસિટી લગભગ 6500 ડેમ, નદીઓ, નાળા સાથે ફક્ત 750 BCM છે. અને એના કારણે આપણે ધરતીમાંથી પાણી કાઢીએ છીએ. આપણી જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરવા માટે જે આપણે પાણી ઉલેચીએ છીએ એ ચીન અને અમેરિકા, એ યુએસ બંનેને મળીને જે પાણી ઉલેચે છે એના કરતાં પણ ડબલ પાણી એ આપણે જમીનમાંથી કાઢીએ છીએ. એક રિપોર્ટ હમણાં છપાયો હતો, એની કેટલી સચ્ચાઈ છે
એ જાણવા માટેના પણ અમે પણ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. પણ એમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે જે આપણા દેશની અંદર જે પાણી ઉલેચવામાં આવે છે એના કારણે ધરતી પણ કેટલાક સેન્ટીમીટર સુધી પોતાના ધરી પરથી હલી જવાની શક્યતા છે. એના કારણે પણ ભયંકર પરિણામો આવી શકે એ પ્રકારની વાત એ રિપોર્ટમાં છે. એની સચ્ચાઈ પણ જાણવા માટે અમારા મંત્રાલયમાંથી પૂરા પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ ધરતી ઉપર સુરત શહેરમાં જ 6 સપ્ટેમ્બરના 2024ના દિવસે માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે એક જળ સંચય જન ભાગીદારીથી જન આંદોલનનો એક આહ્વાન પણ કર્યું હતું. અને એની અંદર એમણે કહ્યું હતું કે કર્મભૂમિથી માતૃભૂમિ માટે એમણે યોગદાન આપવું જોઈએ. અને એના કારણે અમે લગભગ ગઈકાલ સુધીમાં 70 લાખથી વધુ સ્ટ્રક્ચર લોકોના સહકાર સાથે બનાવ્યા છે. અને એના કારણે ખૂબ મોટો જળ સંચય થયો છે. આપણે અહીંયા પણ લગભગ 2 BCM પાણી એ આપણે વધારાનો સંગ્રહ કરી શક્યા છે. તો આ જળ સંચયની જે વાત છે એ તો ઇન્ડસ્ટ્રીએ પોતે પણ કરવું જોઈએ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે લગભગ 83% પાણી એ આપણે એગ્રીકલ્ચરમાં વાપરીએ છીએ, 14% પાણી આપણે કોમ્યુનિટીમાં વાપરીએ છીએ અને ફક્ત 2.5% પાણી આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વાપરીએ છીએ. પરંતુ ઇન્ડસ્ટ્રી જ્યાં હોય છે ત્યાં એ વધારે પાણી વાપરે છે અને પોતાની જરૂરિયાત માટે એ ઘણીવાર જમીનમાંથી પાણી ઉલેચે છે. એના કારણે ખૂબ મોટી ભયંકર જે પરિણામો પણ સર્જાતા હોય છે. ત્યારે મારે સૌ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટને પણ અહીંયા કહેવું છે કે આપ સૌ પણ જમીનમાંથી પાણી ઉલેચવાને બદલે સરફેસ વોટર જ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો. સુરત શહેર તો એક સારું ઉદાહરણ છે કે મહાનગરપાલિકા સુરત દ્વારા લગભગ ટર્સરી ટ્રીટેડ વોટર વેચીને આજે લગભગ 300-350 કરોડ રૂપિયા એ કમાણી કરે છે અને હજુ પણ વધુ કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે. જે ટર્સરી ટ્રીટેડ વોટર કરવામાં એમાં જે આપણે ટ્રીટમેન્ટ માટે પૈસા ખર્ચાય છે અને એને ક્યાં નાખવા, એના માટે હું ગુજરાત સરકારને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને પણ અભિનંદન આપીશ કે ગુજરાતની અંદર આપણે જે એફ્લુએન્ટ નીકળે છે એને દરિયામાં દૂર સુધી નાખી આવવા માટે પણ ડીપ સીની યોજના એ લગભગ 5,000 કરોડની યોજના એને ફાઇનલ મિનિસ્ટર કનુભાઈ જરા આનાકાની કરતાં પણ મંજૂર કરી અને આજે એનો આકાર લઈ રહ્યો છે. પહેલો લાભ તો એમણે વાપીમાં લીધો છે પણ સુરતને પણ જલ્દી આ લાભ મળે એના કારણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ખૂબ મોટી ચિંતા દૂર થાય એના માટે પણ પ્રયત્ન કરવા છે. મને વિશ્વાસ છે કે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી એમાં જે એમણે મંજૂર તો કર્યું છે પણ વધુ ધ્યાન આપે. એક આખા દુનિયામાં સુરત શહેર એક એવું શહેર પણ છે કે જેની વિશેષતા હમણાં હર્ષભાઈએ કરી હતી. એમાં હું કેટલોક ઉમેરો કરવા માગું છું. સુરત શહેરની અંદર આવનારા 50 વર્ષમાં જે પોપ્યુલેશન વધવાનું છે અને એ પોપ્યુલેશનની સાથે લગભગ જે વોટર બેઝ ઇન્ડસ્ટ્રી આવશે એની જે પાણીની જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાત પૂર્ણ કરવા માટે સુરત શહેરે એના પગલાં લીધા છે, એના બરાજ બનાવે છે. અમારા જ મંત્રાલયમાંથી અમે એમાં 600 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા છે. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજીએ પણ એમાં 200 કરોડ રૂપિયા આપ્યા છે. સુરત મહાનગરપાલિકા પણ એમાં 200 કરોડ રૂપિયા આપવાની છે પણ એ પણ એને કેન્દ્રમાંથી મળી જાય અલગ અલગ યોજનામાંથી એના પણ પ્રયત્ન ચાલી રહ્યા છે. તો આ એક પહેલું શહેર છે કે જે આવનારા 50 વર્ષ માટે એનું પાણીનું આયોજન ઇન્ડસ્ટ્રી માટે પણ અને લોકો માટે પણ કર્યું છે. સુરત શહેરની એક બીજી વિશેષતા બી આપને કહું કે સુરત મહાનગરપાલિકાનો કોર્પોરેશનનું જે બિલ્ડિંગ છે એ મહાનગરપાલિકાનું બિલ્ડિંગ એ 29 માળનું બની રહ્યું છે. લગભગ એના 2-3 મહિનાની અંદર એના 29 સ્લેબ નખાઈ જશે અને આપણે આવતા 1 મે જ્યારે આપણે મળીએ ત્યાં સુધીમાં તો એ બિલ્ડિંગ તૈયાર થઈ જાય, લોકાર્પણ થઈ જાય એ પ્રકારનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. એની પાછળ જ બીજું 29 માળનું બિલ્ડિંગ કે જેની અંદર રાજ્ય સરકારના જે સુરતમાં તમામ ઓફિસો છે એને પણ એક જ જગ્યાએ કરીએ અને આખા દેશમાં જેની પાસે સૌથી વધુ પાર્કિંગ છે એવું સરકારી બિલ્ડિંગ એ ગુજરાતમાં સુરતમાં બની રહ્યું છે. તો આ પ્રકારની વ્યવસ્થા જે માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબની ઈચ્છા હતી કે 55 માળનું બિલ્ડિંગ બનવું જોઈએ પરંતુ એરપોર્ટ ઓથોરિટી તરફથી મંજૂરી ના મળી એના કારણે આપણે એને 29 માળના 2 બિલ્ડિંગ કર્યા અને એ પણ ફક્ત દેશમાંની પૂરી દુનિયામાં મહાનગરપાલિકાનું સૌથી ઊંચું બિલ્ડિંગ એ અહીંયા બની રહ્યું છે. તો મિત્રો આવું એક સુરત કે જે સ્વયંભૂ પોતાની તાકાત પર પણ આગળ વધવા માટે તૈયાર હોય છે. સુરત પર આવનારી આફત એ પ્લેગ હશે કે પૂર હશે
ત્યારે કોઈના મદદની રાહ જોયા વગર એ પોતે જ એ ઊભું થઈ જાય છે અને દોડતું થઈ જાય છે. અને એટલા જ માટે ગુજરાતની જે વિશેષતા છે કે જે અહીં બધા મહેમાનો આવે છે એમને કહીશ કે ગુજરાતીનો વિશેષ મહત્ત્વ શું છે. વિશેષતા એની એ છે કે જો હાથ લંબાવે તો આપવા માટે લંબાવે, માંગવા માટે ક્યારેય કોઈ ગુજરાતી હાથ નથી લંબાવતો. એ ગુજરાતીઓની વિશેષતા છે અને એ સુરતની તો વિશેષતા છે. એના માટે હું શ્રુતિઓને પણ અને પૂરા ગુજરાતના સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાથે જે હમણાં આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સને હું શુભેચ્છા પણ પાઠવું છું. મને વિશ્વાસ છે કે આનાથી ગુજરાતને જે પ્રગતિને એક બૂસ્ટ મળશે, એને આગળ વધવામાં ખૂબ તાકાત મળશે. આપ સૌના સહકાર બદલ અભિનંદન સાથે આભાર સાથે મારી વાતને વિરામ આપું છું. ધન્યવાદ. જય જય ગરી ગુજરાત. ભારત માતા की। खूब खूब आभार आदरणीय श्री CR पाटिल साहेब आपना प्रेरणादायी विचारों बदल। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूं देश के विकास को नई गति देने वाले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी को। आइए तालियों की गुंजारों के साथ हम उनका स्वागत करें। भारत माता की जय जय गुजरात। Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, my colleague from the Cabinet, Shri CR Patel, Honorable Deputy Chief Minister, Shri Harsh Sanghvi ji, Excellencies, Ambassadors and High Commissioners of Japan, Singapore, Rwanda, Ukraine, captains of industry, friends from the government and business, ladies and gentlemen. At the outset, I must share with you my personal happiness to be here with you today as we celebrate Happy Gujarat Sthapna Divas. This state was constituted 66 years ago. Today we are meeting in South Gujarat, which is at the heart of India's industrial and entrepreneurial spirit, in a state that has become both the energy capital of India and the natural gas gateway of the country. The regional conference of Vibrant Gujarat has brought together a strong and serious gathering. National and international business leaders, governments and partner countries who see Gujarat not only as an investment destination, but as a working model for India's growth. Since this is also the first time that I am addressing a delegation of this nature and a meeting of this nature, since the present energy crisis began more than 60 days ago, I must share with you that during the last 60 days, I have been on a daily basis actively monitoring, along with my colleagues in the government and state governments, the supply situation for crude, LNG, LPG, petrol, diesel, and aviation fuel. The first responsibility in terms of the objectives set out by the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, was to keep India supplied. Let me be plain. When a global supply chain faces disruption of 20 to 30% on important routes and products, no country can be insulated from the shock. Freight costs rise,
Insurance costs rise, cargoes are delayed, and every important country is forced to make hard choices. Yet, 60 days into the disruption, India is standing strong. Under the leadership of the Prime Minister, India has not allowed Indian kitchens to run short. We have not revised retail petrol and diesel prices. We have not allowed panic to become policy. In many other markets, citizens have seen queues, emergency revisions, rationing concerns, curtailed retail hours, and odd even working hours. Two time frames need to be emphasized here: 4 years and 60 days. For the last 4 years, despite volatility in global crude and product markets, Indian consumers have been shielded at the retail pump. For 60 days in this crisis, while crude import costs rose sharply and the region faced severe disruption, that shielding has continued. I know comparisons are odious, and I'm not in the business of pointing to what the others have done in order to prove that we have done it differently, but I think some comparisons need to be just barely cross-referenced. And I will take the period 28th February to 23rd April. Why do I take the period 28th February to 23rd April? Because 28th February is when the problems as a result of the military conflict and the closure of the Strait of Hormuz started. During this period, there has been a zero increase in Indian energy prices at the retail point. I know some people will point to commercial LPG, but that's not set by the government. As far as the government is concerned and the commitment to the consumer is concerned, zero increase. But that is not only in this last 60 days, also in the last 4 years. Many of our colleagues in the world's largest and most vibrant democratic system say that we have kept prices under control because we have an election. We've had many elections in the last 4 years. Yes, if the time comes, the government will take the decision. But the Prime Minister's commitment to the 33 crore, and for my friends in the diplomatic community, 33 crore is 330 million. 330 million households are supplied piped gas. Today is the 10th anniversary of the Ujjwala scheme. The Ujjwala scheme supplies beneficiaries 10 crore 55 lakhs. That would be more than 100 million beneficiaries. Also, let me point out that whilst we have done this, one country towards our west, I'm not going to name it, announced a petrol emergency revision on 2nd April. Petrol prices went up by 42.7% and diesel prices by 54.9%. In another country, in India's immediate neighborhood, petrol prices went up in 39.5%, diesel 66.9%. One country, first I named, is to our west, the other country slightly north. Another country, south, one of our smaller island neighbors, prices went up 35.8% of petrol, diesel 35.9%. Another country, slightly east, immediate neighborhood, petrol prices went up 16.4%, diesel prices 15%. Let me mention the United States. It is the world's largest economy. It is also, in many ways, a global leader. In the United States, diesel peak went up 58%. I'm not taking prices on the west coast of the United States or prices at the retail point in cities in which you are all familiar. They're all $4.36. United Kingdom, year on year,
Diesel prices gone up 26%, petrol prices 11%. Germany, another major powerhouse in Western Europe, fuel prices have gone up 19.8%. European Union overall, diesel prices 19.1%, petrol prices 10.6%. I could go on, ladies and gentlemen, but that's not the purpose. My purpose today is to say that you are here to deal and reaffirm your commitment in vibrant Gujarat. And I have always maintained, not in the last 9 years that I've been a part of Modi ji's team, but even earlier, if you want to do business, Gujarat is the right place. When I was a student in the university, people used to ask me, how do you understand Western capitalism? I used to say, understand the Protestant ethic and the rise of Western capitalism. You want to understand dynamic growth and capitalism in India? Have a look at the Gujarati model, which is also not just a traditional model which makes your investment grow. Look at what they have done for the development of the state. I have been a visitor to Gujarat. I've been very fortunate. I've been coming here for many years, but every time I come, I find that the fruits of development, and I think I want to pay a compliment to the Honorable Chief Minister, Bhupendra Bhai Patel ji, my other colleagues in the Gujarat cabinet who are here. If I started naming all of them and their contribution, it would take a long time. But I compliment all of you. But what has happened during this energy crisis in India, it happened because the government absorbed the shock at the fiscal system level rather than passing it immediately on to the consumer's wallet. And because preparations made over the last 10 years, the decade came into play exactly when they were needed. What did we do? We diversified our sources. Crude sourcing has now expanded from 27 countries to 41. We started procuring LPG, that is cylinder gas, from US and Norway, Algeria, apart from the Middle East. India has moved with great speed. Orders were issued to maximize LPG yield at refineries, and we increased our domestic production by 60%, from 36,000 metric tons per day to 54,000 metric tons per day, out of a total daily consumption of 90,000, which also we brought down because we are shifting from LPG to LNG, that is piped gas, and also because we are incentivizing the movement to natural gas. Consumption has now gone down to 80,000 metric tons per day due to also partly the summer heat. Priority allocation in natural gas was regulated and product retained in Indian markets. Operation Urja Suraksha was a coordinated response across companies, ministries, state governments, and international suppliers. Maximum vessels of India carrying LPG came out of the Hormuz. I also traveled to Doha on 9th and 10th April, where His Excellency Saad Sharida Al-Kabi reaffirmed Qatar's commitment as a reliable energy partner, as indeed have my other counterparts in several of the energy supplying countries. When crude prices moved up sharply, our oil marketing companies carried under recoveries that would normally have translated into a direct retail increase. Excise duty was cut. Export levies were used to keep Indian products in Indian market. The consequences is visible. As of late April, petrol in Delhi remains at 94 rupees 77 paise per litre and diesel at 87.67 paise per litre. I know that some industrial and commercial users have faced difficulties, especially on commercial LPG. We had to prioritize the domestic consumer over the commercial and industrial consumer. Let me explain why. The sequence was unavoidable. Household kitchens came first, commercial and industrial LPG came after that under an allocation system. This is what kept the flame on in 33 crore Indian homes while still giving industry a transparent channel to raise genuine requirements. For commercial and industrial users, a 3-member committee of executive directors from Indian Oil, Bharat Petroleum and Hindustan Petroleum was constituted to review allocations to restaurants, hotels, industrial canteens and commercial users. State civil supplies departments and industry associations dealt with this committee directly.
Today, commercial LPG is about 70% of pre-crisis levels, with priority to steel, automobiles, textiles, dyeing, chemicals and plastics, precisely the labor-intensive sectors that South Gujarat depends on. Morbi, which had access to LPG, propane and LPG as fuels faced challenges, but now the industry is back in full steam. In parallel, the government accelerated the structural shift to pipe natural gas, PNG and CNG transport, which were held at full allocation throughout. Fertilizer was protected at high allocations. This brings me back to Gujarat. Gujarat operates 4 refineries at 101.9 million metric tons per annum, almost refining 40% of India's crude. It hosts 4 LNG terminals with 32.7 million metric tons per annum of capacity, the largest LNG receiving footprint in the country. It carries about 4,800 kilometers of main gas pipeline. Gujarat accounts for 26% of India's entire CGD consumption, about half of India's commercial PNG, and about a quarter of India's industrial PNG. On gas, Gujarat is at the center of India's energy story. India's ambition is to raise the share of natural gas in the primary energy mix. Gujarat is already there. The share of natural gas in Gujarat's primary energy mix is 21.6%, close to the global average of 22.7% and more than 3 times the all India figure. We often hear that India is import dependent. Please, every time you listen to this, India is import dependent, I want to share a few basic facts with you. This is only half the story. India now produces 60% of the LPG requirement and about 50% of the natural gas requirements domestically. India is the world's 3rd largest refiner and the 5th largest exporter of petroleum products, shipping more than 60 million tons a year to global markets. So if I buy raw crude at this price and then process it and sell petroleum products with a markup of many percent, is it bad to be doing that or to be import dependent? Consider Belgian chocolates. The world calls them Belgian and pays a premium for them, yet Belgium does not grow a single cocoa bean. The cocoa is grown in West Africa. The sugar comes from elsewhere. Belgium is renowned because it refines, blends, and exports. India is becoming that for energy. We do not extract every molecule we use, but we increasingly add the value, refining it, transporting it, storing it, marketing it, and shipping it onwards. That midstream and downstream layer, which often receives less attention than upstream, is where much of the global energy value is now created. We imported 5 million barrels of crude, but we also exported in barrels of product. Gujarat is the principal pillar of that value chain. The world may supply a molecule, but India increasingly adds the value, and Gujarat is where much of the value is created. To the foreign investors and partner countries present here today, my message to you is clear. India's energy backbone is ready. Gujarat's industrial ecosystem is ready. The next chapter of India's value chain story will be written first in places such as South Gujarat, where energy security, enterprise, and technology meet on the ground. Jai Hind. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Sir, for your inspiring words and for your august presence. મિત્રો, દક્ષિણ ગુજરાતના ઔદ્યોગિક ઇતિહાસમાં આજે એક નવો અધ્યાય લખાવા જઈ રહ્યો છે. ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ GIDC દ્વારા દક્ષિણ ગુજરાતના 5 જિલ્લાઓમાં 5,380 એકડમાં ફેલાયેલી 8 સ્માર્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ્સના નિર્માણની જાહેરાત કરવામાં આવે છે. આ આધુનિક એસ્ટેટ્સ વલસાડમાં 1, ભરૂચમાં 3, તાપીમાં 1, સુરતમાં 2 અને નવસારીમાં 1 એમ કુલ 8 સ્થળોએ અત્યાધુનિક માળખાકીય સુવિધાઓ સાથે આકાર લેશે.
આ પહેલથી હજારો રોજગારીની તકો સર્જાશે અને દક્ષિણ ગુજરાત વૈશ્વિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું હબ બનશે. હું માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને સાદર વિનંતી કરું છું કે તેઓ રિમોટનું બટન દબાવી આ સ્માર્ટ GIDCsના ભવ્ય નિર્માણનો પ્રારંભ કરાવે. અભિનંદન, આભાર. મિત્રો, જેઓના નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ગુજરાતનો વિકાસ એક ઉત્સવ બની ગયો છે અને જેમનું વ્યક્તિત્વ સૌમ્યતા અને સામર્થ્યનો અદ્ભુત સંગમ છે. ગુજરાતના પાયાના પથ્થર બનીને કોઈ પણ પ્રકારના આડંબર વગર શાંતિથી પણ મજબૂતીથી રાજ્યના ભવિષ્યને કંડારનારા એવા આપણા આત્મીય જનનેતા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને આવો તાળીઓના નાદ સાથે મંચ પર આમંત્રિત કરીએ તેઓના માર્ગદર્શન માટે. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે માન્ય મુખ્યમંત્રી સાહેબ. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સ દક્ષિણ ગુજરાતના ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી હરદીપસિંહ પુરીજી, શ્રી CR પાટીલજી, મારા સાથી નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, મારા સાથી સૌ મંત્રીશ્રીઓ, જાપાનના એમ્બેસેડર શ્રી કેઇચી ઓનો, યુક્રેનના એમ્બેસેડર શ્રી એલેક્ઝાન્ડર પોલિસ્ટિજક, સિંગાપોરના હાઈ કમિશનર શ્રી સિમોન વોંગ, રવાંડાના હાઈ કમિશનર શ્રીમતી જેકલિન મુંકાગીરા, સેલ્સિયસના હાઈ કમિશનર હલિયોસોવા લાલવિત્યાના, આમંત્રિત સૌ ઉદ્યોગપતિશ્રીઓ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. સૌને ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. આજથી 6.5 દાયકા પહેલાં 1 મે 1960માં મુંબઈ રાજ્યમાંથી જ્યારે ગુજરાત અલગ રાજ્ય તરીકે અસ્તિત્વમાં આવ્યું ત્યારે એવું કહેવાતું કે રણ, દરિયો અને ડુંગર ધરાવતું આ રાજ્ય શું પ્રગતિ કરશે. પણ વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં એ જ ગુજરાત આજે સેમિકન્ડક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ સાથે દેશના વિકાસનું રોલ મોડેલ બન્યું છે. 1960થી 2001 સુધીના 4 દાયકામાં રાજ્યનો જે વિકાસ થયો હતો તે સૌની નજર સામે છે. એક વિઝનરી નેતૃત્વ મળે તો કેવું ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ શકે તે શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ સેવા દાયિત્વ સંભાળ્યું ત્યારથી જ આપણે જોયું છે. વીજળી, પાણી, રોડ રસ્તા જેવી બેઝિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને દેશના સૌથી લાંબા દરિયા કિનારાની પડકારજનક સ્થિતિ હતી. આદરણીય મોદી સાહેબે સ્થિતિ બદલવાનો મક્કમ નિર્ધાર કર્યો. જ્યોતિર્ગ્રામ યોજનાથી 24 કલાક વીજળી આપી, નર્મદાના પાણી કેનાલ અને પાઇપલાઇન નેટવર્કથી છેક કચ્છ સુધી પહોંચાડ્યા, રોડ નેટવર્ક સંગીન બનાવ્યું. કચ્છનું રણ આજે પ્રવાસનનું તોરણ બન્યું છે. રાજ્યના ડુંગરો ઇકો ટુરિઝમ અને સંતુલિત વિકાસના પર્યાય બન્યા છે. ઐતિહાસિક કાળથી ગુજરાતનું વહાણવટું અને બંદરો વિશ્વ વેપારના કેન્દ્રો રહ્યા છે.
એક ઐતિહાસિક ગ્રંથમાં તો એવો ઉલ્લેખ પણ છે કે 2000 વર્ષ પહેલાં મધ દરિયેથી મોટા જહાજોને પાયલોટિંગ કરીને ભરૂચ બંદરે વેપાર માટે લાવવામાં આવતા હતા. જે દરિયો એક સમયે ડ્રગ્સ, દાણચોરી અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ માટે કુખ્યાત હતો, તે દરિયા કિનારાને પોર્ટ લેડ ડેવલપમેન્ટથી સમૃદ્ધિનું પ્રવેશદ્વાર બનાવ્યું. આજે દેશના કુલ કાર્ગોના 40% કાર્ગો હેન્ડલિંગ એકલું ગુજરાત કરે છે. શ્રી મોદી સાહેબે જે લાંબા ગાળા અને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટનો એપ્રોચ અપનાવ્યો, તેનાથી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટથી ઉદ્યોગની સાથે સામાજિક જીવનમાં પણ મોટો બદલાવ આવ્યો. વેપારી રાજ્ય ગુજરાતની કાયાપલટ કરવાનો આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર સમિટથી આગવી દૂરંદેશીતાથી નિર્ધાર કર્યો. જ્યારે કોઈને આવી સમિટનો વિચાર પણ નહોતો આવતો, ત્યારે ગુજરાતની ઉદ્યોગ સંભાવનાઓ વિશ્વ સમક્ષ મૂકવા તેમણે 2003માં વાઇબ્રન્ટ સમિટ શરૂ કરાવી. વાઇબ્રન્ટ સમિટની ઉત્તરોત્તર જ્વલંત સફળતાથી ગુજરાત આજે એફડીઆઈ મેળવવામાં અગ્રેસર છે. પાછલા 24 વર્ષમાં ગુજરાતે $68.9 બિલિયન એફડીઆઈ મેળવ્યું છે. દેશના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ આઉટપુટમાં ગુજરાત 18%નો ફાળો આપે છે. રાજ્ય સરકારની પોતાની ટેક્સની આવક 2001માં માત્ર 9,000 કરોડ હતી, તે આજે વધીને 1.55 લાખ કરોડ થઈ છે. વીજ ઉત્પાદન પણ 53,000 મેગાવોટ થયું છે અને દેશની રિન્યુએબલ એનર્જીમાં ગુજરાત 15% હિસ્સો આપે છે. એગ્રીકલ્ચર, મેન્યુફેક્ચરિંગ તેમજ સર્વિસ સેક્ટરમાં આ અઢી દાયકામાં ગુજરાતે ખૂબ મોટો જમ્પ લગાવ્યો છે. હવે તો સાણંદ ધોલેરા સેમિકન્ડક્ટર હબ બન્યો છે. અત્યાર સુધીમાં 2 સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ કાર્યરત થઈ પણ ચૂક્યા છે. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ઇન્વેસ્ટર સમિટ અને વડાપ્રધાનશ્રીના ડેવલપમેન્ટ વિઝનના પરિણામે ગુજરાત આજે દેશમાં સૌથી વધુ રોજગારી આપતું રાજ્ય બન્યું છે. ગુજરાતના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ સાથે એજ્યુકેશન, હેલ્થ, એગ્રીકલ્ચર, સર્વિસ સેક્ટરમાં પણ હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટથી દુનિયા આજે આખી પ્રભાવિત થઈ છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનમાં થયેલા આવા સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટને હવે આપણે તેમના જ માર્ગદર્શનમાં નવા આયામ પર લઈ જઈને વિશ્વ સાથે સ્પર્ધા કરવાની નેમ રાખી છે. આપણા દરેક જિલ્લા અને વિસ્તારની એક આગવી ક્ષમતા અને વિશેષ સ્ટ્રેન્થ છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ કોઈ પણ વિસ્તાર વિકાસમાં પાછળ ન રહી જાય અને જિલ્લાઓની ક્ષમતાઓને વૈશ્વિક સ્તરે પ્લેટફોર્મ આપવા માટે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સનો નવતર વિચાર આપણને આપ્યો છે. આવી રિજિયોનલ કોન્ફરન્સ ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં સફળતાપૂર્વક યોજાઈ ગઈ છે અને 9 લાખ કરોડના 6800 જેટલા એમઓયુ પણ થયા છે. વોકલ ફોર લોકલ અને લોકલ ટુ ગ્લોબલને વેગ તેમજ સ્થાનિક ઉત્પાદનોને વિશ્વ બજાર મળ્યું છે. હવે આજે 3જી VGCR સુરતમાં ગુજરાત ગૌરવ દિવસે આયોજન એ અગત્યનું અને મહત્વનું સોપાન છે. દક્ષિણ ગુજરાતનો આ આખો પ્રદેશ તો વેપાર ઉદ્યોગમાં પાયોનિયર છે. ભરૂચ અને સુરત બંદર સદીઓથી પોર્ટ એન્ડ શિપિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના લીડર રહ્યા છે. જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી અને ટેક્સટાઇલ સેક્ટર તો સુરતના આર્થિક વિકાસની કરોડરજ્જુ છે. અંકલેશ્વર, ભરૂચ અને વાપી શરી ગામના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા તો કેમિકલ અને પેટ્રોકેમિકલ્સ ઉદ્યોગનું હોમ ગ્રાઉન્ડ છે અને દેશના કેમિકલ ઉદ્યોગમાં 33% હિસ્સો ગુજરાત ધરાવે છે. નવસારી અને વલસાડમાં ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, કેમિકલ્સ અને બાગાયતી ક્ષેત્રમાં પણ સંકલિત વિકાસ માટે અપાર સંભાવનાઓ છે. નવસારી તો દેશના સૌથી મોટા ઉદ્યોગ જૂથના પ્રણેતા જમશેદ તાતાની જન્મભૂમિ છે. ડાંગ કુદરતી સુંદરતા અને ટ્રાઇબલ હેરિટેજ, ઇકો ટુરિઝમ અને પ્રાકૃતિક ખેત પેદાશોનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે. આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબની નેમ છે કે દક્ષિણ ગુજરાતનો આ ભવ્ય વારસો આવનારા સમયના ઉદ્યોગ સાથે કદમ મિલાવે અને સુરત દેશના આર્થિક ગતિવિધિનું મોટું કેન્દ્ર બને. આ માટે તેમની પ્રેરણાથી સુરત ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર,
રેલવે કોરિડોર, નેશનલ હાઈવે, દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસવે, પોર્ટ, એરપોર્ટ, બુલેટ ટ્રેન, મેટ્રો રેલ, આઉટર રિંગ રોડ વગેરેને જોડીને એર, વોટર અને લેન્ડની કનેક્ટિવિટીથી ભારતનું મલ્ટી મોડલ ટ્રાન્સપોર્ટથી વેલ કનેક્ટ સિટી બની રહ્યું છે. આ VGRC સુરત અને તેની આસપાસના જિલ્લાઓને ગ્રોથ હબ બનાવીને વિકસિત ભારતના નિર્માણમાં ગુજરાતનું ચાલક બળ બનશે. 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતના નિર્માણના વડાપ્રધાનશ્રીએ આપેલા વિઝનને સાકાર કરવા માટે આપણે વિકસિત ગુજરાત 2047નો રોડ મેપ તૈયાર કર્યો છે. આ રોડ મેપમાં પણ આપણે વડાપ્રધાનશ્રીના સૌના સાથ, સૌના વિકાસના ધ્યેય સાથે દરેક સેક્ટર્સનું હિત, દરેક વ્યક્તિનું લિવિંગ વેલ અને અર્નિંગ વેલને સુધરે તેનું ધ્યાન રાખ્યું છે. લિવિંગ વેલ અંતર્ગત સૌને ઉત્તમ આરોગ્ય સેવા, ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ, સ્વચ્છ પર્યાવરણ, સુરક્ષિત સમાજ અને આધુનિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રાજ્ય સરકારની નેમ છે. આ રોડ મેપમાં આપણે 2047નું ગુજરાત કેવું હશે તે માટે વિવિધ લક્ષ્યાંકો નિર્ધારિત કર્યા છે. દેશની નિકાસમાં ગુજરાતનો હિસ્સો 40% કરવાનો અને સેમિકન્ડક્ટર જેવા ઉદ્યોગો પર ભાર મૂકવાનું લક્ષ્ય છે. અર્નિંગ વેલમાં ગુજરાતને સમૃદ્ધ અર્થતંત્ર તરીકે વિકસાવવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. EV, ગ્રીન હાઇડ્રોજન, સેમિકન્ડક્ટર, AI જેવી ફ્યુચર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને એમ્પ્લોયમેન્ટ બંને વધારવાના છે. 2047ના વિકસિત ભારતના વડાપ્રધાનશ્રીના ધ્યેયને પાર પાડવા આપણે સર્વગ્રાહી વિકાસની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છીએ. દરેક જિલ્લો પોતાના આગવા પોટેન્શિયલ સાથે આ દિશામાં આગળ વધે તે માટે 6 રિજિયનલ ઇકોનોમી માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કર્યા છે. આ બધા ઇકોનોમી રિજિયનમાં 20 જેટલા પ્રાયોરિટી સેક્ટર નક્કી કરીને 29 જેટલા મેગા પ્રોજેક્ટ અમલમાં મૂકવામાં આવશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં ઓટોમોબાઈલ, ડેરી સેક્ટર, ફૂડ પ્રોસેસિંગ, લાઈફ સાયન્સ જેવા સેક્ટરમાં વિશેષ સંભાવનાઓ રહેલી છે. એવી જ રીતે કચ્છમાં ગ્રીન હાઇડ્રોજન, મિનરલ પ્રોસેસિંગ, ટુરિઝમ, ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ લોજિસ્ટિક જેવા સેક્ટર્સમાં પોટેન્શિયલ છે. સૌરાષ્ટ્રમાં સિરામિક, એન્જિનિયરિંગ ગુડ્સ અને ફૂડ પ્રોસેસિંગ, તો કોસ્ટલ રિજનમાં બ્લુ ઇકોનોમી, રિન્યુએબલ એનર્જી, એગ્રો પ્રોસેસિંગની તકો રહેલી છે. એવી જ રીતે મધ્ય ગુજરાતમાં એડવાન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ, ફાર્મા અને બાયોટેકનોલોજી, બાયોફ્યુઅલ, ડેરી અને ફ્રૂટ પ્રોસેસિંગ તેમજ ટુરિઝમમાં વિશાળ તકો રહેલી છે. એવી જ રીતે આ સુરત ઇકોનોમી રિજિયનમાં કેમિકલ અને ફાર્મા, ટેક્સટાઇલ અને એપરલ તેમજ જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી, એગ્રીકલ્ચર, રિયલ એસ્ટેટ અને ટુરિઝમનું પોટેન્શિયલ રહેલું છે. સુરતમાં તો શ્રી મોદી સાહેબના માર્ગદર્શનમાં નીતિ આયોગ દ્વારા સુરતને ગ્રોથ હબ તરીકે વિકસાવવાનો ઇકોનોમી માસ્ટર પ્લાન મંજૂર પણ થઈ ગયો છે. રાજ્યના GDPમાં 25% ફાળો આપતો સુરત ઇકોનોમી રિજિયન 2047 સુધીમાં 20 ગણી વૃદ્ધિ સાથે ગુજરાતના GDPમાં 35%થી વધુ ફાળો આપશે એવો અંદાજ છે. ગુજરાતની આવી અવિરત વિકાસ યાત્રાને વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનમાં નવી દિશા, નવી ઉર્જાને નવો વેગ મળ્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ 2047 સુધીમાં વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવાનું જે લક્ષ્ય રાખ્યું છે તેમાં ગુજરાત ચોક્કસ વિઝન સાથે આગળ વધી રહ્યું છે. ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથની ભાવના સાથે વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાતનું નિર્માણ કરવું છે. આ માટે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સ પરફેક્ટ પ્લેટફોર્મ છે. આ VGRCમાં સહભાગી થઈ રહેલા વેપાર ઉદ્યોગ જગતના સૌ અગ્રણીઓને મારું આમંત્રણ છે કે આવો આપણે સાથે મળીને વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબની કલ્પનાના વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાતની લીડ લઈએ એ જ અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. ગુજરાતની અવિરત પ્રગતિના રોડમેપ અને આપના અમૂલ્ય માર્ગદર્શન માટે આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી સાહેબ, આપનો પણ અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. મિત્રો,
પ્રગતિના સંકલ્પને હવે આપણે સાકાર કરવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. દક્ષિણ ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસને નવા શિખરો પર લઈ જવા માટે હવે વિવિધ ક્ષેત્રોના અગ્રણીઓ વચ્ચે MOU એક્સચેન્જ એટલે કે સમજૂતી કરારનું આદાન પ્રદાન થશે. Foremost, may I invite Mr. Anil Bhatia, Vice President, HBA Future Energy, and Shri Ashish Wala, Joint Secretary, OSD Power, EPD, for the MAU exchange. The project is proposed for production of 8 lakh tons of green hydrogen and green ammonia through floating ammonia production, storage, and offloading. સૌને વિનંતી છે કે પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખશો. Abhinandan. May I now invite Mr. Mahendra Singh Sodha, Senior Vice President, Wellspin Group, and Srimati Kavita Shah, IAS Director, Directorate of ICT and E-Governance, Department of Science and Technology, for the exchange of the Memorandum of Understanding with an estimated investment of 30,000 crore for establishment of 500 megawatt data center, which will create approximately 15,000 employment opportunities with 1,500 skilled employment when project is commenced. Congratulations. May I invite Mr. Mahendra C. Sodha, Senior Vice President, Wellspin Group, and Srimati Kavita Shah for the exchange of the Memorandum of Understanding with an estimated investment of 250 crore for establishing a Global Capability Center, GCC, in Gujarat to deliver customized IT services and digital solutions. It will give employment opportunities to 1,500 direct persons. Congratulations. May I invite Mr. Dhruv Dholakia, Director, Goldie Solar Private Limited, and Shri P. Swaroop Industries Commissioner, IS, for the MOU exchange with an estimated investment of 9,500 crore to establish manufacturing facility for 16 gigawatt cell, wafer, and ingot manufacturing, creating approximately 11,500 employments. Congratulations. May I invite Mr. Vipul Shah, Director, Solex Energy Limited, and Shri P. Swaroop Sir for the MOU exchange for the proposed project of setting up 10 gigawatt cell manufacturing plant and 10 gigawatt of BESS with proposed investment of 4,000 crore and approximately 4,000 employments generations. Thank you and congratulations. May I invite Mr. Sanjay Raturi, Finance Head, NOSIL Limited, and Shri K.C. Sampath, IS and Additional Industries Commissioner, for the MOU exchange with proposed investment of 530 crore to establish manufacturing facility for production of rubber chemical at Dahej, Gujarat, creating 240 employment opportunities. Congratulations and good wishes. And lastly, but important, may I invite Ms. Reena Suri, Executive Director, India Smart Grid Forum, and Ms. Shalini Agrawal, Managing Director, GUVNL, for the MOU exchange. India Smart Grid Forum seeks a strategic partnership with GUVNL DISCOMs to drive digital transformation in Gujarat. This collaboration focuses on AI-enabled smart grids, enhancing efficiency through advanced analysis, predictive maintenance, renewable integration, and building a secure data-driven energy ecosystem. Many, many congratulations.
અમરેલી સાવરકુંડલા નગરપાલિકામાં ભાજપના ઇતિહાસ